Accounts Part 2, Chapter 1, Accounting of Share Capital. Weightage of this chapter is 9 marks. One objective type question and one 8 mark sum in section E will be asked. There will be internal option in this chapter, 8 mark sums of this chapter. Any option ma 8 marks per chapter no question. Now, let's recapitulate what you have learned in 11th standard BA. Now, share. What is share? Whenever capital of any company, joint stock company, is divided into small equal denomination or small equal part, each and every part or denomination is called share. Share is apna jane ke hisso. That share. So that all share combined together, summed up, aggregately will be called share capital of company. Company is a separate legal entity in the eye of law. In India, company has to be registered under Indian Companies Act 1956, which was amended in 2013. Now, types of company: statutory company or statutory corporation. The company enacted or formed by special act of Parliament or Legislative Assembly. The company enacted or created or formed under special act of state legislative assembly or parliament is called statutory company or statutory corporation, like Life Insurance Corporation of India, the New India Insurance Company, Gujarat State Finance Corporation, Gujarat State Civil Supply Corporation. Any company having word corporation at the end are called statutory company. Then registered company. The company which are registered and formed under Companies Act are called registered company. They can be private company and they can be public company. A private company is in which by its article of association there is restriction on transfer of share. Private companies shareholder cannot transfer their share to any other. They cannot issue their share for the purchase or subscription to general public. Maximum number of member will be 200, and they must have at least 2 members. That is called private company. Any privately owned business is called private company. As per New Companies Act, one person company can also be formed. Even a single person can start his or her own company under Indian Companies Act 2013. Then public company. A company which is not a private company is called public company. A public company must have at least 7 members. There is no restriction on maximum number of members. Public company can invite general public to purchase or subscribe its shares. The share of public company can be easily transferable from one person to another. Online trading થાય છે. At the end of the name of private company, the word PVT Ltd, private limited, is added. And at the end of the name of public company, the word limited is added. Like Reliance Industries Limited, Tata Motors Limited. On the basis of liability of member, company limited by shares. In this type of company, liability of shareholder is confined up to the amount of shares purchased by them. Suppose I have purchased 100 shares of Reliance Industry, each share is of 1000 rupees. Then I have to pay 1 lakh rupees, not more than that. Doesn't matter whether company is facing financial crisis or not. I have to pay only the amount for which I have subscribed, not more than that. Majority of companies are of this type. Then company limited by guarantee. In such company, at the time of liquidation, the liability of shareholder is limited up to a specified amount guarantee.
they will give guarantee. Whenever company will be in need of fund, they will give certain guaranteed amount to the company. Then company by unlimited liability, where liability of company's member or shareholder is unlimited, like sole proprietorship form or partnership form. When company suffers loss and company's property assets are not sufficient to pay off liability, debt, expense, then private property of company's member, owner or shareholder will be used to dispose of this liability. In India, this type of company is not formed, even though it is permitted. આવી કોઈ કંપની ઇન્ડિયામાં છે નહીં. કોણ આવી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે? કંપનીનો લોસ થાય તો આપણા ઘરબાર બી વેચાઈ જાય. બરાબર. Company limited by guarantee નું best example BCCI, Board of Control for Cricket in India. Indian Cricket Board છે. Now, share, as I told you, the capital of company is called share capital, which is divided into transferable small denomination. Each unit is known as share. Now, share can be of two types, preference shares and equity share. Equity share means ordinary shares. For every public limited company, it is compulsory to issue equity share if he wants to generate money from public. Equity share is owner's capital, means the person who is purchasing or subscribing equity or ordinary share will become member of company. Equity shareholder are ultimate member or owner of company. They are having voting rights in the company. They have decision making power. They have right to attend annual general meeting, board meeting of company. While preference share is one which are given preference or priority over and above equity share in certain aspect. First, whenever company declares dividend, first preference share dividend will be paid, and then if anything remains after that from profit, equity shareholder will be paid dividend last month. Swan bag. Whenever company goes into liquidation, first of all, the liability or debt of company is paid, debenture, bank loan, creditors, outstanding. Then preference share capital will be paid, and then at last, if anything remains, it will be paid to equity shareholder. Now, preference share can be of different type, cumulative and non-cumulative. Cumulative preference share are such share on which if in certain year dividend was not paid, then in next year double dividend will be paid. If dividend is not paid for 3 years, then whenever company will declare dividend, the arrears or past due of dividend has to be paid, and a cumulative preference share. Non-cumulative preference share are such share on which there will be no arrears of preference share dividend. આ સલ કંપની આ વર્ષે કંપની ડિવિડન્ડ આપ્યું તો આપ્યું, આવતા વર્ષની વાત આવતા વર્ષે. If company has not paid dividend in current year and company declares dividend in next year, then company will pay dividend only for next year, not for current year. બરાબર. Bygones are bygones. Redeemable and irredeemable. Redeemable preference share are such preference share, the amount on which has to be refunded, has to be repaid by the company after specific time period. Generally 15-20 years na preference share maximum redeemable preference share company issue કરી શકે. Irredeemable preference share are such on which the amount will not have to refund it unless and until company goes into liquidation. In India, irredeemable preference share cannot be issued. Then participating and non-participating. Participating preference share are such shares on which fixed rate of preference dividend will be paid. Then equity dividend will be paid, and if anything remains, then additionally dividend will be paid. Extra dividend. Company ને વધારે પ્રોફિટ થાય તો લોકોને એક્સ્ટ્રા ડિવિડન્ડ મળે. એમને ફિક્સ તો મળે પ્લસ બીજું એક્સ્ટ્રા મળે. અને નોન પાર્ટિસિપેટિંગ માં એમને ફિક્સ હોય એટલું જ મળે. કંપનીને ગમે તેટલો પ્રોફિટ થયો, that is not their concern. બરાબર. Then convertible and non convertible. Convertible preference share are such preference share
under which the preference shareholder will be given option after certain time if they want to get converted into equity share. એમને ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટ થવું હોય તો થઈ શકાય, અધરવાઇઝ નહીં. નોન કન્વર્ટેબલ માં they will be never converted into equity share. The difference between preference and equity, which I already explained to you. The rate of dividend is fixed. The rate of dividend is not fixed on equity. Participate अरे cumulative preference share હોય તો જે પાછળનું dividend areas of dividend છે એ બી પે કરવું પડે. Equity share માં એવું ના હોય, બરાબર? Preference share have right to receive dividend before equity share, and payment of dividend on equity share is made after payment of preference dividend. Preference shareholder have a right to return preference share capital in case of winding up or liquidation of company before making payment to equity shareholder, and equity shareholder will be paid only after preference shareholder will be paid. Preference shareholders do not have any voting right. They are not the owner. They cannot take part in decision making process, while equity shareholders are the ultimate owner of the company, so they have voting right. Preference shareholders do not have any right to participate in management of company. Equity shareholders have full right to participate in management of company. They will elect board of directors who will run the company on behalf of them. Authorized capital or nominal capital or registered capital. The maximum amount of capital which a company can issue during its lifetime, it's called authorized capital. Suppose कोई company ની capital 100 crore rupees છે, it's not necessary. Authorized capital 100 crore, it's not necessary that company will issue 100 crore. But total capital જેટલી company ના lifetime માં issue કરે, it cannot be more than 100 crore. हाँ, કંપની એના આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશનમાં એક સ્પેશિયલ રેઝોલ્યુશન પાસ કરી અને બધા શેરહોલ્ડરની કન્સેન્ટ થી, પરમિશન થી ઓથોરાઇઝ કેપિટલની લિમિટ વધારી છે, બરાબર? આઉટ ઓફ ઓથોરાઇઝ કેપિટલ, નંબર ઓફ શેર્સ ઇશ્યુડ ફોર પબ્લિક સબસ્ક્રિપ્શન ઇઝ કોલ્ડ ઇશ્યુડ કેપિટલ. સપોઝ 1 કરોડ કેપિટલ છે, એમાંથી 7 લાખ શેર ઓફ 10 રૂપીસ ઈચ, તો 70 લાખ ઇશ્યુ કર્યા તો ઇશ્યુ કહેવાય, બરાબર? કેટલા શેર કંપનીએ બહાર પાડ્યા. Then subscribe capital. કંપનીએ શેર ઇશ્યુ તો કર્યા પણ એમાંથી પબ્લિકે પરચેસ કેટલી કરી, સબસ્ક્રાઇબ કેટલી કરી? How many number of shares purchased or subscribed by company? અરે general public, it's called subscribe. પછી called up. હવે 10 રૂપીસ નો શેર દે તો કંપની એક સામટા પૈસા ના મંગાવે. જ્યારે તમે અપ્લાય કરો ત્યારે અમુક અમાઉન્ટ મંગાવે, જ્યારે તમને શેર અલોટ થાય, જ્યારે તમને શેર એ લોકો આપે ત્યારે અમુક પૈસા મંગાવે, પછી ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં મંગાવે. તો how much amount has been called up till date, that is called called up capital. and જે ના મંગાઈ હોય uncalled capital કહેવાય, બરાબર? હવે કંપનીએ મંગાઈ તો કરી, એમાંથી કેટલી શેરહોલ્ડરે પે કરી? કંપનીએ તો મંગાઈ પણ અમુક શેરહોલ્ડર ના બી પે કરે, તો that is called unpaid capital. The remaining is called paid up capital. Reserve capital. When management of company feels that called up capital is sufficient for business requirement of company and no further capital is required right now, but it will be required in future, then uncalled capital is converted into reserve capital by passing a special resolution. So capital so reserve is called reserve capital, and company can ask for it at the time of liquidation. અત્યારે નથી જોઈતા પણ જ્યારે જોઈશે ત્યારે કંપની મંગાવશે. Right now company is not in the need of such type of capital, but when in future company will be in need or requirement of this type of fund, it will ask for shareholder to pay the remaining amount. પછી આ capital reserve. Reserve capital and capital reserve is different. Capital reserve is the profit created out of capital transaction. કોઈ બી asset, કોઈ બી property sell કરીને જે profit થાય, that is called capital profit. Profit on sale of asset, profit on revaluation of asset, profit before registration or incorporation of company, premium received on share or debenture. એટલે share or debenture ની જે original cost હોય એને nominal value or face value કહેવાય. 10 rupees નો શેર જે કંપની 12 rupees થી ઇશ્યુ કરે તેને 2 rupees એક્સ્ટ્રા મળે, that is called premium, એને કહો security premium.
then profit on redemption of debenture, debenture નું રીપેમેન્ટ કરો ત્યારે જેટલા પૈસા તમે ઓછા આપો એટલે તમને બેનિફિટ થાય. profit on reissue of forfeiture of share, કંપની જે શેર ઇશ્યુ કરાય છે એના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કોઈ શેર હોલ્ડરે પે ના કર્યા હોય તો કંપનીએ શેર ફોરફિટ કરી દે અને એને ફરી પાછી રીઇશ્યુ કરે. જેમાં આપણે બેંકમાંથી કોઈ બેંક લોન લઈ અને કોઈ કાર લીધી હોય, એક બે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હું પે કરું અને પછી ના કરું તો શું કરે, બેંક વાળા ગાડી લઈ જાય અને ગાડી કંપની પર બેંક ફરી વેચી મારે તો જે બે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મેં ભર્યા હતા એ કંપનીનો પ્રોફિટ બેંકનો. બરાબર. તો પ્રોફિટ ઓન રેશિયો ઓફ ફોરફિટેડ છે, આ બધાનો ટોપિક જ છે આખા. હવે what is the procedure for issue of equity share? equity share issue કરવું હોય તો એની એક પ્રોસેસ હોય. પહેલા તો ગવર્નમેન્ટ ની તમારે પરમિશન લેવી પડે થ્રુ સેબી, સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા, પરમિશન લેવી પડે. બરાબર. બધા ડોક્યુમેન્ટ બધું તમારે સબમિટ કરવું પડે એની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે. જે બી કંપનીનું મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન, આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ ફોર કમેન્સમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ. then details of proposal to be sent to SEBI, એક proposal તમારે સેન્ડ કરવાનો હોય. કેટલા શેર તમે ઇશ્યુ કરવા છે, કયા ટાઈપના શેર, each price of each share, number of share, type of share, face value of each share, so all detail has to be given. Offer to public, after complying with the formality related to public issue, the company invites public for subscription to shares by issue of prospectus. Company informs the details about subscription of shares to public by newspaper, TV or hoarding. ન્યૂઝપેપર માં એડ આવે, કોઈ કંપનીનો ઇશ્યુ આવવાનો હોય ને એની. બરાબર. પછી કંપનીની જે પ્રોસ્પેક્ટસ હોય, ઓફર ડોક્યુમેન્ટ એને કહેવાય. કોઈ બી સ્ટોક માર્કેટ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ની એડ આવે ને નીચે પાછળ પેલું ફટાફટ લાઈન બોલી જાય કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન સ્ટોક માર્કેટ સબ્જેક્ટ ટુ માર્કેટ પ્લીઝ રીડ ઓફર ડોક્યુમેન્ટ બિફોર મેકિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે જે ઓફર ડોક્યુમેન્ટ છે that is called prospectus. So by issuing prospectus, the company is giving information to general public regarding all the details of company's name, address, company's director, company's purpose, objective, when company was formed, company ની બધી detail, company profile, on the basis of which a common investor will take decision whether to make investment in company or not. Then for share application, after reading the prospectus, the public applies for share of the company on prescribed form. તો તમારે અપ્લાય કરવું પડે, ઓનલાઈન બી થાય અને ફિઝિકલ બી થાય, ઓ બંને રીતના થાય. each application must a company number of shares applied. સપોઝ હું 10 શેર માટે અપ્લાય કરું છું, એક શેરની પ્રાઇસ છે 1000 તો 10000 રૂપીસ થયા અને એપ્લિકેશન ભરી કંપનીએ કીધું કે 2 રૂપીસ પે કરવાના પર શેર, તો આઈ હેવ ટુ પે 2000 રૂપીસ. કા તો મારે ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરવા પડે और મારે ચેક આપવો પડે. બરાબર. મારી ડિટેલ આપવી પડે, નેમ, એડ્રેસ, ડીમેટ અકાઉન્ટ, બેંક અકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, એ બધું મારે ડિટેલ આપવી પડે. The amount of share application money by check or draft with application form must be deposited by applicant in scheduled bank which is specified by the company. The name of scheduled bank એટલે કંપનીની જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક હોય, કંપની જે બેંક થ્રુ આખી પ્રોસેસ કરવાના હોય એની ડિટેલ આપેલી હોય પ્રોસ્પેક્ટસમાં. Now, according to section 39 of Companies Act 2013, application money on share should be minimum 5% of face value. એટલે સપોઝ 100 રૂપીસ નો શેર હોય તો મિનિમમ 5 રૂપિયા તો 5 રૂપીસ તો કંપની એપ્લિકેશન ફેરી મંગાવવા જ પડે. At present rule, as per rules of SEBI, the amount to be paid with application should not be less than 25%. પણ અત્યારનો જે રૂલ છે SEBI નો, કંપની એક્ટ કેમ કે 5%, but Security Exchange Board of India is saying that you have to pay minimum 25% of the face value. એટલે 2 rupees નો 100 rupees નો શેર હોય તો at least 25 rupees per share you have to pay along with making application. So in present scenario, according to SEBI's guideline, new arrangement has been established for share application in public issue of company. It's known as ASBA, amount supported by block assessment. Chapter na end ma છે, I'm explaining you.
ASBA is the process developed by Indian stock market regulator SEBI for applying IPO. IPO એટલે initial public offering. Whenever any company first time issue its shares for general public, it is inviting general public to purchase its shares for first time. નવી જ કંપની છે એનો જે ઇશ્યુ આવે એને કહેવાય IPO, initial public offering. અને ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ કંપની છે જેને ઓલરેડી શેર ઇશ્યુ કર્યા છે બીજા શેર બહાર પાડે એવા ને એવા તો એને FPO કહેવાય, follow up public offering, also known as right shares. So in ASBA, amount supported by block amount, application supported by block amount, and IPO applicant's account doesn't get debited until shares allotted to him. એટલે શું થાય તમારે ચેક આપ્યો મેં શેર માટે બટ હવે જરૂરી નથી કે કંપની મને શેર અલોટ કરે, મને શેર લાગે ના લાગે. સપોઝ કંપનીએ 1 લાખ શેર ઇશ્યુ કર્યા અને કંપનીને એપ્લિકેશન મળી 1,20,000 શેર, તો બધાને તો ક્યાંથી મળશે? તો 20,000 શેર હોલ્ડર જે એક્સ્ટ્રા એપ્લાય કર્યું તે લોકોનું રિજેક્ટ થાય. ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ બેસિસ હોય અથવા પ્રો રેટા અલોટમેન્ટ હોય જે રીતના હોય. તો જેને શેર અલોટ નથી થયા એના પૈસા પાછા તો આપવા પડે ને. તો પહેલા કંપની લે અને પછી પાછા આપે એના કરતા એક નવી સિસ્ટમ લાવે કે unless and until you will be allotted the share, તમારા અકાઉન્ટમાંથી પૈસા ડેબિટ નહીં થાય. તમારે ભલે ચેક તમે ડિપોઝિટ કરી દીધો. That is called application supported by block amount. Okay? The scheduled bank માં as per SEBI's guideline કંપનીએ બેંક અકાઉન્ટ ઓપન કરવું પડે સ્પેસિફિકલી આના માટે. હે? ડેબિટ અકાઉન્ટ IPO માં. ના ડેબિટ અકાઉન્ટ ના, ડીમેટ અકાઉન્ટ. ડીમેટ અકાઉન્ટ તો આપણે ઓપન કરવું પડે. આપણે જ IPO ભરવા માટે. કોઈ બી શેરના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ડીમેટ અકાઉન્ટ કરવું પડે. હા. પણ કંપનીએ શેડ્યુલ બેંકમાં અકાઉન્ટ ઓપન કરવું પડે. આજે હું કોઈ કંપનીના શેર લઉં તો હું એમાં કંપનીના પૈસા ચેક આપું તો મારે એકાઉન્ટમાં નાખવા પડે. પણ જ્યાં સુધી મને શેર અલોટ ના થાય ત્યાં સુધી મારા અકાઉન્ટમાં ડેબિટ નહીં થાય. કારણ કે પહેલા ડેબિટ કરે ને પછી શેર પાછા ના મળે બી પાછી મારે લેવાની પ્રોસિજર કરવાની. પહેલા આવું બહુ થતું, ડિલે થતું. એટલે નવો રૂલ લાયા ASBA, એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક અમાઉન્ટ. કોઈ બી પબ્લિક ઇશ્યુની જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય ને એમાં ASBA લખેલું છે. આજના ન્યૂઝપેપરમાં છે જો ગો કલર્સ ગો ફેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ એનો IPO આવે બરાબર. આ કંપની જો આ છે ASBA, અમાઉન્ટ એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ બાય બ્લોક એસેસમેન્ટ, UPI થી ટ્રાન્સફર થાય એ બધી ડિટેલ હોય કંપનીને રિલેટેડ. જો કંપનીના પ્રમોટર કોણ છે, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ, કંપની શું બિઝનેસ કરે છે, price band of 655 to 690 for equity share of face value of 10 rupees નો શેર આટલી પ્રાઇસ માં સેલ થશે બરાબર છે.
યુપીઆઈ થી ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. નો ચેક વિલ બી એક્સેપ્ટેડ લખ્યું છે. ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર જ થશે. અમે 10 નો 65 પ્રોફિટ આ 65 એટલા મળે 655 એટલે પ્રીમિયમ કહેવાય એને. બરાબર, કંપની વધારે લે ફેસ વેલ્યુ કરતા. બરાબર, ક્યારે ક્લોઝ થાય યાર? 22 નવેમ્બર 2021 બ્રોકર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક કરી દે. જો બરાબર, જેમ ફાઇનાન્શિયલ, ડેમ કેપિટલ, આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટી. બરાબર, આખું પ્રોસ્પેક્ટસ કહેવાય, ઓફર ડોક્યુમેન્ટ. બરાબર, હવે હોર્ડિંગ બી લાગેલા હોય ઘણી વાર. ઓકે, એટલે at the time of application you have to pay certain amount. પછી જ્યારે શેર અલોટ થાય, when company is allotting શેર આપે કે મને લાગ્યા આટલા, મારે આટલા લાગ્યા, that is called allotment. એ ટાઈમે અમુક પૈસા ભરવા પડે. પછી બાકીની અમાઉન્ટ છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કંપની મંગાવે. મેક્સિમમ 4 ટાઈમ કંપની મંગાવી શકે. એપ્લિકેશન, અલોટમેન્ટ, ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ઘણી વખત ફર્સ્ટ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભેગો જ હોય, એટલે ફર્સ્ટ સેકન્ડ જે હોય તે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જ હોય. બરાબર, ડીમેટ અકાઉન્ટ ઓપન કરવું પડે તમારે. ડીમેટ અકાઉન્ટ નું ડિટેલ હું બીએ માં ચેપ્ટર કરાઈશ, ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ, ત્યારે આવી જશે. ડિજિટલ હવે બધું થઈ ગયું, પણ ફિઝિકલ નથી થતું, બધા ટ્રાન્ઝેક્શન ડિજિટલ થઈ જાય. ડીમેટ અકાઉન્ટ એટલે તમારા જેટલા બી શેર્સ હોય that will be kept in digital form. સપોઝ હું કોઈ કંપનીના શેર પરચેસ કરું તો મારું ડીમેટ અકાઉન્ટ છે એમાં એકલા શેર ક્રેડિટ થઈ જાય, મારા બેંક અકાઉન્ટમાંથી પૈસા ડેબિટ થઈ જાય. અને હું કોઈ કંપનીના શેર મારી પાસે ઓલરેડી છે ને, if I am selling it then equivalent amount of money will be credited into my bank account અને શેર મારા ડીમેટ અકાઉન્ટમાંથી ડેબિટ થઈ. Then shares issued by private placement. Sometimes promoters of company are confident of raising capital through private source and contract. They don't want to go to public. So instead of inviting general public, they will make private placement of share to promoters, their friends, their relative, mutual fund, shareholder of group companies, non-resident Indian, financial institution like LIC, UTI, Industrial Credit and Investment Corporation, ICICI Bank. બરાબર, they will purchase a block of shares. આખા બલ્કમાં શેર પરચેસ કરી, એટલે પ્રાઇવેટલી જ ફંડનું અરેન્જમેન્ટ થઈ જાય. They don't want to go to public, so that is called private placement. So when shares are not offered to public, the company need not issue a prospectus. So એમાં prospectus issue કરવાની જરૂર નથી. Instead of issuing prospectus, they have to issue a statement in lieu of prospectus. એના બદલામાં, instead of that, and it must be filed with the registrar of company within at least 3 days before first allotment of share or debenture. In case of private placement, the allottees, એટલે જેને શેર અલોટ થયા છે, will not sell their share for a certain minimum period, that is called lock-in period. Private placement થયું હોય, સપોઝ મેં કોઈ કંપનીના શેર પ્રાઇવેટલી પરચેસ કર્યા હોય તો અમુક ટાઈમ સુધી એ શેર્સ હું સેલ ના કરી શકું. I have to hold them, that is called lock-in period. બરાબર, over subscription and under subscription. Over subscription means suppose company a 1 lakh share issue karya and company has received application for more than 1 lakh share, 2 lakh share, 2,50,000, 1 lakh 5,000, 1 lakh, so the extra application mali, that is called over subscription. Over subscription na je bhi paisa malya hoy company રાખી ના શકે, it has to refund it. કારણ એને શેર જ નથી આપ્યા તમે તો પૈસા ક્યાંથી રખાય? એડવાન્સ લઈને બેઠા તમે, but share are not allotted, so you have to refund the money. એટલે ASBA માં હોય તો એ જ્યાં સુધી અલોટ ના થાય ત્યાં સુધી ડેબિટ નહીં. અને અંડર સબસ્ક્રિપ્શન એટલે જેટલા શેર ઇશ્યુ કર્યા હોય એના કરતા ઓછી એપ્લિકેશન હોય. બટ એઝ પર સેબીઝ રૂલ, જેટલા શેર કંપનીએ ઇશ્યુ કર્યા હોય, નંબર ઓફ શેર કંપની ઇશ્યુડ બાય કંપની,
એને 90% જેટલી એપ્લિકેશન તો મળવી જ જોઈએ. That is called minimum subscription. If company has issued 1 lakh share, then company must receive application for at least 90,000 share. Otherwise the whole issue will be cancelled. એનો મતલબ એ કે આખો કેન્સલ થઈ જાય, આખી ફરી પ્રોસેસ કરવી પડે 30 days પછી. બરાબર? એનો મતલબ એવો થયો કે SEBI is of the strong opinion that if company is not able to get even 90% of application, then general public is not interested in making investment in such company, and making investment in such company is risky from the point of view of investors. એટલે આખે આખો ઇશ્યુ કેન્સલ કરી. બરાબર? Okay. IPO, FPO, as I told you, initial public offering, follow-on public offering. Now, method of issue of share by company. Share can be issued at par and at premium. At par એટલે face value. Face value, nominal value, cost price, original price બધું એક જ થાય. એટલે કંપનીના શેરની પ્રાઇસ 10 રૂપીસ હોય અને કંપની 10 રૂપીસ ઇશ્યુ કરે તો એને કહેવાય at par. પ્રોફિટ શું મળે? At par. પ્રોફિટ ની કંપનીને પ્રોફિટ થોડી કરવાનો, પૈસા લેવાના છે. કંપની want to arrange for money. This is not profit making. Profit તો તમને બિઝનેસ કરીને કરે ને. This is capital arrangement. મારે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો તો મારે ફંડિંગ તો જોઈએ ને. ફંડિંગ માં ક્યાંથી પ્રોફિટ આવે? બરાબર? And at premium, કંપનીની રેપ્યુટેશન સારી હોય, કંપનીનો બિઝનેસ સારો હોય. બરાબર? તો such type of company will sell or offer their share at over and above the normal price. Nominal value, face value કરતા વધારે. 10 rupees નો શેર 15 rupees માં સેલ કરે. So જે 5 rupees extra થયા, that is called premium. બરાબર? મેં તમને જે હમણાં બતાવ્યું. જો છે આ 655 to 690 face value of 10 rupees નો શેર સપોઝ 680 માં કંપની ઓફર કરશે. આ પ્રાઇસ રેન્જ આપી કે આટલેથી આટલી રેન્જ હશે, આટલામાં ભાવ બંધ થશે. સપોઝ 680 પ્રાઇસ આવી તો 670 રૂપીસ, 10 રૂપીસ કરતા જેટલા બી વધારે છે 670 રૂપીસ is called premium, security premium. બરાબર? ક્લિયર? હા. share issued at discount, but એટલે કંપનીના જે શેરની પ્રાઇસ હોય એના કરતા ઓછી પ્રાઇસ ઇશ્યુ કરે. but right now share cannot be issued at discount. પહેલા ઇશ્યુ થતા હતા, but right now after amendment, after changes made in Companies Act 2013 માં જે કંપનીના લોમાં ચેન્જ થયો એના પછી any company cannot issue shares to discount at general public. હા, company can issue share discount to its employee. કંપનીના જે એમ્પ્લોયી હોય એમને કંપની એમના શેર ડિસ્કાઉન્ટ થી ઓફર કરી શકે. એને સ્વેટ ઇક્વિટી શેર કહેવાય. કંપનીના એમ્પ્લોયીને જે કંપની શેર ઓફર કરે, બરાબર, at discounted price, it is called sweat equity share. Employee stock option scheme or employee stock option plan, ESOP. એટલે કંપનીના જે ડાયરેક્ટર્સ છે, કંપનીના એમ્પ્લોયીઝ છે, in lieu of their service, company will issue shares at discount at a price lower than the face value. So that is called employee stock option scheme or sweat equity share. Okay. Basically in this chapter you will be asked journal entry.
So company will ask money generally at the time of application, then at the time of allotment. Then first or second or final installment. So at that time, what journal entries will be passed in books of companies? See, so when application money is received, so entry will be bank account debited to share application. When application money is transferred to share capital account, so that is called share application to share capital. When excess money received on application will be refunded. Company ने excess application मળી એના પૈસા પાછા આપવા પડે ને, તો એની એન્ટ્રી થાય share application to bank. Okay, company cannot keep the money which it has received in excess of number of share it has received issued. So excess application money has to be refunded. So any entry the share application to bank. Then at the time of allotment, so when allotment money due, company has decided that 2 rupees per share will be called at the time of allotment. So when allotment money becomes due, entry will be share allotment to share capital. And when share allotment money is received, entry will be bank account debited to share allotment. Then when first call becomes due, so entry will be share first call account debited to share capital. And when share first call money is received, bank account debited to share allotment. When final call or second call become due, share first or final or second call account debited to share capital. And when call money is received, bank account debited to share allotment. बहुत easy है टेक्निक, હું તમને બતાવું, યાદ રાખવાનું.